لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Exactly yadda muka saka ta a can, shi yasa muka saka ainihin abun a can. So yanzu ita safa din nan saboda ainihin cinkoso da ake da shi, yanzu an sa alama inda za a zo a ce ma nan ne hanyar za ka bi ka je wajen sa'ayi. So in ka shigo akwai bango, akwai katanga za ka bi shi a baya sai ya kai ka har zuwa inda safa take. And people were worshiping idols on these two mountains, Safa and Marwa. And now when Islam came, they were asking the messenger, is it okay for us to be doing the same thing? You know, it was historically traced to Hajara, the mother of Ismail. When she was brought by her husband Ibrahim with a baby, and that baby was thirsty and was crying. She was trying to see if she can see anybody that can help her with water. She climbed on Mount Safa. She couldn't see anyone. And she came down and hastened to the Mount Marwa, and she couldn't find anybody until when she did it 7 times. So if a woman can do this, why not a man? So now, you are now going to Safa. Let's say where this white interlock is where Safa is. Now, as you are heading towards Safa, you read the verse of 158 Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 158. Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha shakirun alim. You can read it from the verse. You can read it if you memorize it. Even if you cannot read it, your sa'i is going to be accepted. So now, if you climb here to the end of the glass, you have now climbed the Mount Safa. The Messenger ﷺ, when he climbed on Safa, he now faced the Qibla. And this is the Qibla, the Kaaba. From here you can see the Kaaba. Though there is this building that is covered somehow, but you can see still part of the Kaaba. You face the Qibla and say, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. So you raise your hands and pray. You can repeat it 3 times if you can, but if you are together with people, you don't need to wait a lot of time there. There are many places to upload your dua, so you can start going. So now when the bayan mun gama dawafi, mun sha ruwan zanzan, mun gama sallah, so sai kuma Safa da Marwa. Akwai alama da aka nuna za ta kawo ka wajen Safa, sai ka biyo ta sai ta kawo ka a nan. A lokacin da ka taso ma Safa, za ka hau dutsen, sai ka karanta waccan aya, inna Safa wal Marwata min sha'airillahi zuwa karshen ta. Aya ta 158 suratul Baqara. Ko dai a littafi, ko in ka haddace, in ma ko baka iya karanta baka karanta ba, babu damuwa, sa'ayinka yana nan. Bayan ka zo ka hau dutsen Safa, sai ka fuskanci Ka'aba, ka fuskanci ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala daga nan, sai ka ce kai kabara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. It's there in the pamphlet. You can take it with you and recite it when you climb on this Mount Safa. So after saying this prayer and supplication, then you descend from Mount Safa to there. There's a green light that is threatened here. So from this green light, the men are expected to hasten their walk by jogging until when they reach the end of this green light. If you are together with women, if you hasten your walk and jog it, and you came here, you have to wait for them to come so that you can continue moving together. The women, you read this verse only once. But if you climb on this Mount Marwa, now you face the Qibla in the same manner you did when you climb on Safa. This is Marwa. You face the Qibla at the Kaaba,
there are lines that shows this is the Qibla. Even if you cannot see the Kaaba, at least look at the lines where the Qibla is. La ilaha illallah wahada, anjaza wa'ada, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahada. You can read it from the pamphlet. If you cannot read it, just raise your hand and pray, supplicate, ask Allah for anything. Now, you have come for the first cycle of Sa'i. It's different from Tawaf. Tawaf is only when you come round to the Hajar al-Aswad, that's when you make one cycle. But in case of Sa'i between Safa and Marwa, when you start from Safa, when you come to Marwa, that is 1. Going back to Safa, that is 2. And whenever you reach this green light, you are going to hasten your walk as a man. When you reach Safa, that is 2. Coming back to Marwa, making it 3. Going back to Safa, 4. Coming back to Marwa, 5. Going back to Safa, 6. Then last, not the least, that is number 7, ends here. Is it clear? And that's the end of your sa'i. So your sa'i between Safa and Marwa is now completed. What? Resume our local attire and then continue going to pray in the Masjid al-Haram. There is one thing I want to remind us. I want to na Safa da Marwa da muka yi magana lokacin da mutum ya baro Marwa din ya bar Safa ya zo Marwa, in ya zo wajen inda muka sa wannan takaddun guda biyu akwai wani layi da aka sa na green, wata lantarki green haka. Ana so maza su yi sassarfa su wuce da sauri a wajen sai su jira mata a cigaba da tafiya. In an zo Marwa, wannan ayar da aka karanta sau ɗaya ake karantawa, amma za ga waɗannan fararen suna maimaita a kowanne. So in an karanta an gama, wannan kuma aka zo za a yi abin da aka yi akan Marwa, a fuskanci alƙibla, a yi wannan kabbarorin, a yi la ilaha illallah din zuwa ƙarshe, sannan mutum ya ɗaga hannu ya addu'a. Sannan sai ya sake komawa Safa. A lokacin da yake koma, in ya zo wajen wannan green light din sai ya yi sassafa as a man. So sannan in ya koma can kan dutsen Safa ya sake fuskanto alƙibla ya yi abun da ya ɗazu. So ina ce idan ya zo daga Marwa, ba kaman ɗawafi ba ne wanda sai ka sake dawa inda ka fara sannan ya zama ɗaya. Shi wannan in ka faro daga Safa, in ka zo Marwa ɗaya kenan. In ka koma Safa ya zama 2. In ka dawo Marwa ya zama 3. In ka koma Safa ya zama 4. In ka dawo Marwa ya zama 5. In ka koma Safa ya zama 6. In ka dawo Marwa ya zama 7. So sa'ai yakan fara Marwa a Safa ya kare a Marwa. Ina fata an fahimta. So idan ka rikice a lissafi kaga kanka a Safa, to kawai sai ka kara ɗaya ka yi istighfari. Tayo kila ko ka kara ne, in kuma abin nan in kuma ka rage ne kuma kaga ka kammala. So kullun yakan fara Safa ya kare a Marwa. So kuskuren da waɗansu suka yi sai su ɗauka sai sun je sun dawo ya zama ɗaya, sai ga mutum sai ya yi 14 kuma akwai nisa, kaga exercise ne ba ƙarami ba. So ka kiyaye da ka zo Marwa ya zama ɗaya, in ka koma 2 ka dawo 3 4 5 6 7 shikenan. Shi kuma wannan sai ka dawo inda ka fara ya zama ɗaya. Ina fata an fahimta. So yanzu idan mun gama, an gama ainihin umara ta kammala, sa'ai ya gama, yanzu sai zancen aski ga maza da kuma rage gashi ga mata. Wannan askin ba dole sai ka yi shi a wajen ba, kana iya dawowa hotel ɗinka, akwai shaguna da ake yi musamman su mata. Kila kuna iya samun scissors wanda za ku iya amfani da shi a hotel ɗinku ku rage wa kanku tsakaninku, wannan babu laifi a ciki. Kuma idan aka gama aka dawo yanzu hotel rooms, sai a cire wannan kayan ihramin wanda aka saka. Kuna ku dama kowanne ihrami ne, illa dai kila kuna isa special ya kasance wannan an ɗinka shi ne kawai don wannan manufa, kila fari ko baki ko abin da ya kama da shi. To sai mutum ya cire, in ya yi datti babu laifi sai ya wanke, ya shanya, ya bushe, ya goge, ya ajiye. Sai kuma ranar 8 ga wata yanzu umara ta kammala. Mai tamattu'i shine bambancinsa da mai ƙiran, saboda mai ƙira ne in ya zo ya ɗawaful umara ya kuma ya sa'ayi, to bai da ikon cire wannan kayan ko saura wata ɗaya kuwa haka zai ta zama, kuma bai da ikon taɓa turare, bai da ikon duk wani abu da ka ji an ce haramun ne, yana nan haramun ɗinsa. To amma kai da kake tamattu'i da ka kammala umara shine ma'anar tamattu'i, jin daɗi kenan.
wanda ya ji daɗi da wannan umaran zuwa hajji faman tamatta bil umrati ila al hajji san haka yanzu kaga yanzu wannan tunda tamattu kake sai ka cire ka sa kayanka na gida wanda zaka samu walawa amma wancan akwai takura baka da ikon zama wanda ba daidai ba dole kai ta yan takure so amma yanzu sai ka cire ka sa kayan gida duk waɗancan restriction da aka ɗora maka yanzu ya zama halal ina fata an fahimta so yanzu umara ta kammala sai kuma ranar 8 ga wata muka ce shi ake kira yawmu taroya an kira shi yawmu taroya ranar tattaruwa zuwa mina domin a samu ruwan da za a tattara a je da shi arafa ɗaya daga cikin matsalolin da suka fuskanta a wancan lokaci shine rashin ruwa amma yanzu ga an buɗe famfo yana ta zuba saboda mun samu kanmu cikin ni'ima so wannan minar alal akalla daga masallaci mai alfarma zuwa mina ya kai miles kila guda 5 ko 6 ka ce kilomita 8 ko 10 alal akalla zuwa inda ake jifa daga wajen jifan kuma zuwa mina shi ma wata tafiya ne so amma dai tun da motoci za a kawo su kai mu sai mu yi haƙuri wani zai ce shi ba a kawo mota ba su tafi ƙasa sai su je su ɓata kuma a ta wahala ka isko ba za su kai ba sai magariba su sun gaji tun da dai akwai motoci kuma yana cikin abun da ka biya ka yi haƙuri minan nan ko da dare ka isa kai ko ba ka samu zuwa mina ba aka ce ran arafa ka fita ta yi zuwa mina sunna ne baya cikin abun da zai sanka ka amma kwanakin 11, 12, 13 a mina shi kan wajibi ne ina fata an fahimta amma wannan shi sunna ne so ana so ka bar makka a ranar 8 ga wata a je mina domin a yi sallan azahar a wajen la'asar magariba da isha'i har ma da subahin ta gobe shine yawmut tarwiya so za a tattaro a je a tara mu a wajen an yi riga an yi tenti an yi tents a wajen tentunan da nace jiya nace mu gode wa Allah kuma roki Allah kawai falalarsa sahabbai da annabi alaihi salatu ba samu irin wannan ba cikin rana suke ba ma irin shimfiɗa da za ka yi hayas shine mai tabarma irin ta ɗinkin nan ta kaba sai kuma abin da za ka saka wani zai ɗan kafa itace ya sa ihramin nasa ya inuwa kai ba ma shi ba ina ji akwai hajj 1956 da aka sa shi in ka sa hajj 1956 a youtube za ga an kawo hotunansu irin wahalan da suke sha 1956 ma amma mu yanzu an muna tentuna an sa ac an sa carpet ga ruwa ko ina ga ainihin toilets ga ainihin hadda su mattress da su pillow kaga ma ana cewa ni wannan tafi dan laushi wancan tafi kaza so wannan duka falala ce daga wajen ubangiji sai dai mu roki Allah kawai ya hada mu da su da falalarsa so idan an je mina a ranar 8 ga wata abinda zai kai mu shine za mu je mu yi jira ne kamar yadda manzo Allah ya kwana da yanzu ba matsalar ruwa ba ce kawai za a je ne sunna ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam a je a wajen a huta wasu malamai suka ce daga cikin wisdom na zuwa mina shine a rage tafiya zuwa arafa tunda alal akalla in an kai mina an kusan cin rabi to kaga in ka huta gobe kuma aiki ne zuwa arafa so idan aka je mina ka tabbatar cewa duk sallah ka yi ta kan lokaci in lokacin sallah yayi za a kira sallah a yi ta kan lokacin ta raka'a guda 2 shine kasru amma ba a hadawa so za a yi azhar lokacinta a yi la'asar lokacinta raka'a 2 magariba ma lokacinta raka'a 3 isha'i ma lokacinta raka'a 2 sannan subahin aka kwana a yi ta sannan sai a je arafat so as I was saying now you have removed your ihram on the 8th of the Hajj, that is yawmut tarwiyah. You are going to resume your ihram by putting on the ihram. I said, like you did during the Umrah, then you also say your intention for Hajj. Now it's going to be labbaik Allahumma hajjan. 2 rakats. When Asr comes, you pray 2 rakats in the congregation so far. And then Maghrib, you pray 3 rakats. Then Isha, 2 rakats. Then you spend the night at Mina. Spending the night at Mina on the 8th day is sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. After spending the night, then tomorrow after praying the subuh prayer, the morning prayer, then you will wait until the sun rises. Then you are now going to be conveyed and transported to Arafat. The 9th day is the Arafat day, the day of Hajj. So Arafat, that is the
other pillar of Hajj. We said Umrah has three, isn't it? Intention, tawaf, sa'i. Now Hajj has the intention, tawaf, sa'i, and standing on the plain of Arafat. If you miss standing in the plain of Arafat, you don't have the Hajj. And that's why I said, even if you are critically ill, they will take you, even unconscious. They will put you into ambulance and make sure that you are in the plain of Arafat till sunset. And you have to remain in the plain of Arafat till sunset. So now on that day in the morning, the vehicles are there to convey you to Arafat. As you are heading to Arafat, after leaving Muna, you will pass by Muzdalifah. Muzdalifah is an open space where there are no tents, nothing. You reach Arafat on that day, say labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. So this is a plain of Arafat. It's also an open place, but the canopies are there. It's also air conditioned, and there are carpets, but there are no mattress because they are not there to sleep. You're only spending the day. The day of Arafat is the best day of the year. Just like the night of Laylatul Qadr is the best night of the year. So the day of Arafat is the day of Hajj. Why? Because on the plain of Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala has taken a promise between we the humankind. We had a covenant with him. Adam alayhi salatu wasalam, when he ate, or they ate from the forbidden fruits in Jannah, they were sent down to this earth. Adam descended in India, and Hawa descended in Jeddah, and they now met at Arafah. And some scholars are saying that is why it is called Arafat. That is where they come to know one another or to meet one another. So there in Arafat, Adam was made to stand. He stood very close to the Jabal al-Rahma, and the creatures, his children, the creatures were brought out of his body just like tiny hair. And Allah spoke to us. Alastu bi rabbikum, am I not going to be worshipped by you? We said yes, we definitely going to worship you if we come to the world. And here we are. So now going back to the same place where you made a promise, it's like renewing your covenant with Allah. And that is why the messenger said, Khairu du'ai du'a'u yawmi Arafah. The best dua is the dua said on the plain of Arafah, on the day of Arafah. He said, وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And he said, the best I said, I and the messengers that came before me is La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. No one deserves to be worshipped except Allah. Wahdahu la sharika lahu. He is alone, he has no partner. Lahul mulk wa lahul hamdu. The power and praise belong to Allah. The dominion of the earth and heaven belongs to Allah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. And he is capable of anything. So this is a tawheed, and the best dua you can say. It doesn't mean that you cannot say other dua, but this is the best you can be chanting and reciting on the day of Arafah. You can say it millions times. You can recite Quran. You can make other dhikr. You can make Salatul Nabi. So on the plain of Arafah, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Inna Allah tala alayhim," that Allah descends, come closer, maybe to the first heaven, and He assembles all the angels. He will tell them, "Look at my servants. Undur ila ibadi ja'u li bu'than shuthan." Look at my servant, they come with all dust on their body. Ushidukum anni qad qabartu lahum. I want you to bear witness that I have forgiven them. And whatever request they have is granted. So the dua that is said on the day of Arafat, inshallah, is automatically accepted. And I'm telling you, you will even think, what do I say? Because you have many hours to say your dua. Now the Messenger ﷺ, when he reached the plain of Arafat in the morning, until afternoon, during the time for Zuhur,
he assembled the companions, he delivered a sermon, and they prayed 2 rakats of Zuhur. Adhan was proclaimed, and then the messenger prayed Zuhur with Iqama, 2 rakats, and after the Iqama, they prayed Asr, 2 rakats. They combined the two. Now, between the time when the prayer of Zuhur and Asr was combined and said, now you have how many hours? Let's say you have finished praying by 1. You have 2, 3, 4, 5, 6, even 7. You have about 6 hours to upload your prayers. Just supplication. Say whatever you want to say. Even if there are thousands or millions, you have enough time to say it. So time will come when you don't even know what to say to Allah. You bring that of your own, your wife, your friend, your neighbors. You say, Allah, what do I ask you? So this is a time for dua. But please remember our dear country. We're in trouble. Ask Allah for Allah to choose for us the best leaders, more especially the election to come. Allah knows the agenda. But let us ask Allah to choose for us the best. Don't you ever make the mistake you made the other time. We say Baba. Now say on Allah. Yes. Give Allah a choice. Please remember our country in our prayer. It's one of the best things you are going to ask. So after the sunset, between this time all to sunset, more especially after Asr prayer, the messenger stood and faced the Qibla and has been praying until sunset. So if you are tired of standing, go sit down. When you relax, come back, or when you remember something, oh Allah, Hajji said I should ask for her something this. And then you go back and sit down. After a while, you remember your neighbor also has a message. Oh Allah, Hajji can you continue saying it until sunset. You have every opportunity now. Don't you ever leave there and come back to me. Oh Allah, you have gone to where Adua is accepted. So please, you are now in the best position to even ask on our behalf. So, yan uwa waɗanda muka baro Muna ɗazu a ranar 9 ga wata a Muna muka ce za a yi sallan azhar kasar raka 2 kasaro, la'asar ma haka, magariba raka 3, isha'i raka 2, a kuma kwana Amina. Kwana Amina sunna ne a wannan rana ta 8, amma ranar 11, 12, 13 wannan dole ne. So wannan na ranar 8 in sunna ne. In mun gama aka kwana a wajen da safe aka yi sallar asuba, rana ta fito sai kuma a taso ma Arafat. Za a shigo motoci su kawo mu filin Arafat. Filin Arafat yana da yawa. Kila har duniya ta kila ba za mu iya cika shi. Yana da yawan gaske. So yana da girma sosai. So idan za ga an sa waɗansu signboard yellow, an sa su kaman aro, an ce ma ga inda Arafat ends here. In ka fita daga wajen ka fita Arafat. Daga can kuma za a ce ma Arafat starts here. So idan aka je aka kawo mu Arafat, lokacin da muke hanyar zuwa Arafat akwai Muzdalifa, wanda in mun bar Arafat bayan rana ta faɗi can za mu je mu kwana. Wannan Muzdalifa tana kusa da Mina more than Arafat. So idan muka iso Arafat, ita wannan rana ta Arafat rana ce ta addu'a, rana ce ta jaddada imani, rana ce ta jaddada alƙawari. An yi alƙawari da mu a jikin Adam ce in mun zo duniya za mu bauta wa Allah. Kuma wannan alƙawarin an yi shi a filin Arafat. Don haka kuma yanzu duk wanda Allah ya sa ya koma wajen nan ya je ya sake jaddada alƙawarinsa da Allah ce ya gane. Shi yasa annabi ya ce mafi alkhairin addu'a ita ce ta filin Arafat. Wa kuma fi alkhairin abun da ni na faɗa ni da annabawan da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ana son ka maimaita wannan da yawa. Ba an ce sauran karka yi ba, kana da enough time. So idan lokacin azhar yayi, annabi sallallahu alaihi wasallam da azhar ta ya zo ya tara sahabbai ya musu khutba, wanda yanzu wannan khutba ana yin ta a masjidin Namira. Wannan masjidin Namira inda annabi ya sallah, rabin sa yana wajen Arafat, rabin sa na cikin Arafat. So inda maliman yake a wajen Arafat ne. Don haka babu laifi annabi ma a wajen Arafat din ya sallah kafin ya shiga cikin filin Arafat. So in aka yi sallan azhar da al'asar aka hada, aka yi khutba aka yi azhar da al'asar a hade kuma kasru, sannan an baka dama daga wannan salloli da aka yi kana da ta duk addu'ar da kake da ita ka miƙa wa Allah tun daga karfe 1, 2, 3, 4, 5, 6 kila har 7. Kaga kana da awa 6 ka faɗi duk buƙatarka, ko sun kai 1000 nawa kai ta sauke su, kai ta yi
kuma ba dole sai ka tara su lokaci ɗaya ba. In ka gaji sai ka je ka zauna, idan ka tuno wani abun sai ka tashi ka ce ya ubangiji na tuna akwai kaza akwai kaza akwai kaza, ka sake zaunawa. In ka tuna wani sako da wani ya baka, shi ma ka idan mai da sakonsa. Hajiya wance, alhaji wani makwabci na ma ce in roƙa masa, duka yana daga ciki. Za ka yi ta addu'a ne har rana ta faɗi. Kana iya karatun Qur'ani, kana iya wasu zikirori, kana ma iya bacci, amma kada yayi yawa, domin kada a zo ana ta rabo abin nan kuma baka nan. So yana da kyau mutum ya dage a wannan rana. Idan rana ta faɗi, inin Arafa ya ƙare. Rana in ta faɗi, maimakon sallar magariba wadda aka ce ta fi kowace sallah ƙanƙancin lokaci, tana da lokaci muhtari ƙanƙani, da ta faɗi yayi kuma da an yi ta wuce. To amma ba a yadda ba, Allahn da ya ce a yi sallar lokacin kuma shi ya ba da umarni cewa kar a yi a yanzu an je Muzdalifa. Don haka sai ka je ko karfe 1 za ka kai na dare, ba ka yi laifi ba. Ka bari sai ka je Muzdalifa, sai ka haɗa sallar magariba raka 3, kuma ka kawo isha'i ƙasar raka 2. Sai a haɗa wannan salloli guda 2, sannan a wannan dare ko ƙiyamun lailin ka ba a bukata, ka je ka kwanta ka yi ta bacci, Allah zai baka lada. Kawai ka huta, domin aikin da ke kanka gobe 10 ga wata, ranar sallah. Ina fata an fahimta. So wannan shine. So after the sunset, you are not allowed to pray Maghrib in the plain of Arafat. You have to wait until when you reach Muzdalifa. Though if on your way to Muzdalifa, if you have a chance to pray, you can, but you cannot pray in the plain of Arafat until when you reach Muzdalifa. At Muzdalifa, even if it's going to take you to 1 a.m., you can pray Maghrib and Isha combine, and shortening the Isha into 2 rakats. So after praying, you don't bother yourself even with Qiyamul Layl. Just go and sleep, because you have a lot of work to do tomorrow. So, and that is the day of sacrifice, Yawmun Nahar. This is Yawm Arafat. Now the sun has set. We are now being conveyed to where? To Muzdalifa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. In this Muzdalifa. Muzdalifa is an open space. There is no canopy. Is it clear? Why? It is demonstrating the scenery of the Day of Judgment. You see, everybody is white, and everybody is wearing this. No one can say, I'm richer than you, so I cannot wear this. So we are all the same. Inna akramakum indallahi atqakum. The best of you is the most righteous of you. So now on this open space of Muzdalifa, every pilgrim is expected to spend the night there, except maybe after the midnight, the women, the aged, and the ill, those that are sick, can start leaving Muzdalifa to go and start stoning the Jamra in the night, so that they will not be crushed during the journey going back to Muna. So now after spending the night, in the morning you pray the Subuh prayer. You wait until the light of the day has started. Then you also praise Allah, make remembrance of Allah. Then you go down to the Jamra at Mina. This Mina, you are going to pass your tents, but before leaving Muzdalifa, you are to pick 7 pebbles on that day. That is the 10th day of Zulhijjah, Yawmun Nahar. And the pebbles we are talking about is just like the size of this. It's not that you must find a big stone because you want to injure the Sultan. No, the Sultan is not there. You see, sometimes you are going to stone the Sultan and he returns his turning back. Yeah, because if you curse him, he has already stoned you. Some people are saying, "Shege dan banza Allah ya samu Allah tsine ma albarka." So now these are the size, just like the size of a bean. These 7 pebbles is what is expected from every pilgrim from Muzdalifa. That is most sunnatic. But when you forget to pick it from the Muzdalifa on your way to Mina, you can also pick it on the road. But make sure that sunnatically you pick it from Muzdalifa. It's more sunnatic. That's what the messenger did. So we are now leaving Muzdalifa in the morning. After the morning hours, the light of day is the sacrifice. 4 tawaf, 5 sa'i. These are the 5 activities on the day of Salah. Salah day, on the day of sacrifice. And that is why some scholars said it is the Yawm al-Hajj al-Akbar, the biggest day of Hajj. So now, on that day, this is a small Jamra.
there are 3 Jamarats, 3 Satans. Now this is the small Shaitan, the middle Satan, and the last one is the bigger one. So this is the first pillar, the second pillar, and the last one. So now this pillar on Salah day will not be stoned. The asker, the security agents are there guarding. They will not even allow you. So you pass by this pillar and you come to this Jamra. Also, there is no stoning on this thing. The security are there, and then you come to this pillar. Demonstratively, we are trying to show how the pillar looks like, but you can see it from the pictures that you have or the video clips that you can see. Now this is just like the pillar that has been expanded. You know, before this time, people used to die on this day for stoning the Jamra. Why? Because the people are going against traffic. The people coming and people going back. But now the people coming are coming in one direction. Those going back are going in another direction. And that's why the dust is reduced and the risk is reduced. So now when you come to stone the Jamra is wider, like this. So if you want to stone the Jamra or go close to the Jamra, don't even stay here. Just come by this side, leaving people there. Then you come, you even go closer to the Jamra. Then you start stoning it. You have 7 pebbles with you. You start Bismillahi, Allahu Akbar, that's 1. Allahu Akbar, that's 2. Allahu Akbar, 3. Allahu Akbar, I'm not saying you say 3. Just Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 times. You have completed the stoning of the Jamra on the Salah day. And that's the stoning of the big Shaitan, the Jamratul Aqaba. This Jamratul Aqaba is where Ismail was supposed to be slaughtered. You know, he was brought by his father to be slaughtered in the command that he saw in the dream. Now when he went there, Ismail, when Ibrahim was about to slaughter him, he said, I'm asking for a favor, Daddy. He said, what do you want? He said, number 1, I want you to cover my face when you are slaughtering me, so that we will not have eye contact and that you cannot complete the promise of Allah. Secondly, I want you to sharpen the knife so that you can cut me at just a dose. And that's what Ibrahim did. So he went there to sharpen his knife. On his way coming back, at where the first Satan is, the smaller one, Satan appeared. The real devil appeared in the form of an old man. He said, Ibrahim, are you mad? Is it because of a dream that you are going to slaughter your only one child that you have? If Jibril came down, he said, this is devil, stone him. So he started stoning him, Allahu Akbar, and disappeared. As he was coming, in the middle, Satan reappeared again. And Jibril told him, he said, stone him. And start stoning him, he disappeared. Until when he reached here, and then Satan reappeared again. And then he stoned him, he disappeared. Now he went to slaughter his son, Ismail. A ram was brought in instead of Ismail. So that's the reason for stoning the Jamra. It's not that the Ibrahim stoned the real devil, but here we are demonstrating as an ibadah. So you don't need to even curse him or whatever. Just say Allahu Akbar like what Ibrahim did and stone the Jamra. So after stoning this Jamra, that is one of the activities on the day of Salah, of sacrifice, and Yawmun Nahar. The second one after stoning the Jamra is the shaving. Maybe you can shave your head there, and then if you have a shaving stick or if there are barber's shop around, you can go and shave your head. And then the issue of sacrifice you have already, paid at designated banks that were given the permission to collect money, or even at Jaiz Bank here. Then the remaining 2 is when you go back to Makkah. The Messenger ﷺ gave permission that whosoever is able to perform 2 out of these 5 activities, stoning, shaving, sacrificing, tawaf, and sa'i. If you are able to have only 2, then this ihram could be removed. All the restrictions are over now, except for someone to have an affair with his wife. That is only what remains. That will not be allowed until after Tawaful Ifada.
Is it clear? So now, after I stone the Jamra, I can assume that, okay, my money that has been paid, they have started slaughtering my own ram, and therefore I can remove. Or I wait until when I shave my head, then I can remove. And that's why what I usually do, I carry my clipper with me. Whenever I finish stoning, I'll go by the side and shave my head myself and put on the local attire and remove this one because it's disturbing me. It's really disturbing. So this is one. After stoning, now you go back to Mecca for the Tawaful Ifada. That is Tawaful Hajj. Remember the other one was for Umrah and the other side was for Umrah. Now Hajj has its own. For those that are performing Tamattu, you must have 2 sa'i and 2 tawaf. So now when you come for the Tawaf of Hajj, you start from the Hajar al-Aswad as you did in the same manner during the performance of your Umrah. You start with the Hajar al-Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, you go around, you do all that we have mentioned, the 2 rakats, drink Zamzam, go and make the sa'i between Safa and Marwa with the intention of Hajj, the other one for Umrah. After completing the whole activities, now the 5 activities are over. You have stoned the Jamra, you have shaved your head or reduced it here, and then your sacrifice has been slaughtered on your behalf. You have completed the Tawaf, you have performed the sa'i between Safa and Marwa. The 5 activities are done. Insha'Allah Rabbul Alameen. What remains now? Don't allow the sun to set on you as you are in Makkah. Make sure that you leave Makkah before sunset. It's compulsory. You are going to spend the night of that day in Muna. So on that day, you may have some buses that are carrying people, conveying people. You pay the money, they convey you to, but not officially. So they convey you to Mina, but they are not taking you to deep where your tents are. Sometimes they will drop you at the Jamrat and you trek. And from Jamrat to most of our tents is very far. It's about 5 to 6 kilometers. So you have to be ready for trekking. So now going back to Muna on Salah day before the sunset is compulsory. Except for someone who leaves Mina and sun sets on him as he's going to Muna. That one, there is nothing wrong in that. But make sure that you leave Makkah before the sunset. So we are going back to Muna. Let me explain in Hausa before going back to Mina. Nace bayan mun dawo daga Arafat an zo Muzdalifa, aka ce dole ne mutum ya kwana a Muzdalifa, yana cikin wajiban aikin hajji. In mutum ya ƙi da gangan sai ya yanka dabba, sacrifice, fidiya kenan. Na? Washe garin sallah za mu kwana Mina. Daren ba washe garin sallah ba, daren da muka baro Mina ana gobe sallah ke, shine washe gari? To shine. Yawa. So daren da muka baro Mina bayan rana ta faɗi za mu kwana a Muzdalifa a wannan rana. Kuma dole ne. Muka baro Arafat za mu zo Muzdalifa mu kwana a wannan daren. Za mu kwana a wannan dare a Muzdalifa. So wannan kwana ɗin na ce wajibi ne. Sai dai mata da tsofaffi da marasa lafiya da masu lalurori da wanda ke da hidiman jama'a kamar likitoci da sauransu suna iya tafiya don kula da jama'a bayan ainihin 12 ta wuce. Amma dai duk mutumin da bai da wannan lalura to wajibi ne ya tsaya ya ainihin watan kwana a wajen. Sai dai kuma in ka zama dan rakiya, kila kana da ko mama ko wani wanda suke tsofaffi za ka raka su, kai ma ka shiga inuwarsu. Amma in ba haka dole ka kwana. So idan mutum ya kwana a Muzdalifa, a nan zai hada magariba da isha'i kamar yadda muka ce. Bayan ya yi magariba raka 3 cikin jam'i, so to sai dan kada mutum ya ta sallah shi kadai, yana da kyau kowane jam'i ka gani ka bi saboda ka samu ladar jam'i. Mata ma in akwai namiji cikin ku ya ba ku sallah, in babu kuma sai ku nada wata ta zama limamiyar ku, ta tsaya a tsakiya sai ta bada sallah, a yi sallar magariba raka 3 sannan a kawo isha'i raka 2. Bayan an gama a kwanta a yi bacci domin akwai aiki gobe. So in aka tashi da asuba aka yi sallar asuba, a ci gaba da zikiri har safiya ta haske ya bayyana, sannan sai a gangaro zuwa inda jamra take, wurin jifar shedan. Wurin gangarwan kuma a daga Muzdalifa ana son ka tsinto duwatsu guda 7 domin akwai jifar shedan guda 1 da za a yi a ranar sallah. Sai ce wannan ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara. Ana ni gashi na yi mafarkin annaba gaskiya ne, ina yanka kai, me ya shawara? Ce ya abatif almatu umar,
baba je ka aikata duk umarnin da aka baka, satajidini insha Allah minas sabirin, in Allah za ka same ni mai haƙuri. To amma tunda a nan su ba san me ake ciki ba, a ganshi ya zo yana yanka ɗansa zai zama kamar hauka. Sai annabi Ibrahim sai ya ɗauko Ismail ya baro wannan wajen Makka inda ɗakin yake, ya yi tafiyan kusan kilomita 8 ko 9 ya zo inda jamra take. A nan ne ya zo zai yanka ɗansa Ismail. Sai Ismail ya ba da wasiya guda biyu, ya ce baba ina buƙatar da Allah ka taimake ni. Na farko in za ka yanka ni ka rufe idona da kyalle don kada mu yi ido ka tausaya ma. Na biyu ina so wukar da za ka yanka ni ka wasa ta yi kaifi sosai don ka yanke ni da wuri kar ka tausaya ma. To shine da ya zo ya aje shi anan, ya je ya wasa wukar a can. Bayan ya gama wasa ta yana kan hanyar dawowa sai ga shedan ya shiga tsoho. Ya zo yana cewa haba Ibrahim kana da hankali? Yanzu saboda mafarki kadai sai ka zo ka yanka ɗanka? Sai ga Jibril sai ce wannan tsohon banzan shedan ne, ga duwatsu ka jefe shi. Ya fara jefarsa Allahu akbar sau 7 sai shedan ya bata. Da ya bata sai Ibrahim ya ci gaba da zuwa, yana zuwa tsakiya kuma sai shedan ya sake bayyana, ina ma magana kuma kana jefata, ya sake jefarsa ya bata. Da ya sake bata sai ya sake zuwa, sai nan kuma shedan ya sake bayyana. Shine malamai suka ce kar ka taɓa tsammanin ka tsira daga shedan, komi imaninka in ya kauce yanzu an jima zai tare ka wani waje, saboda haka sai dai ka gama lafiya sannan. Amma karka to sai ai mu ustazai ne an mun tsira kullun karatun Qur'ani, yanzu ka fada fitina. Saboda haka kar ba a tsira daga shedan sai an mutu lafiya da imani. So yanzu anan bayan ya jefe shi ya mata, ya zo zai yanka dan nasa, sai Allah ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim. Sai muka ce ya kai Ibrahim kada saddata, lalle ka gaskata mafarki. Sai aka mai rago daga aljanna yanka maimakon ɗansa Ismail. Suka ce ba don haka ba da kowace shekara da mutum za a yi layya, sai a duba ai bai tsoka a ciki. Sai ku neme ni ku rasa. So kaga Allah ya taimake mu. So yanzu wannan jamra din da aka yi zo yanka Ismail aka masa rago, ita ce jamran da za a jefa ranar sallah. So wannan duwatsu guda 7 da aka tsinto daga Muzdalifa guda 7 da su ne za a zo a yi jifar shedan din a nan ranar sallah. So in aka zo tunda tana da faɗi kuma sanda kake zuwa za ka je Makka kamar tana haka faɗi tana haka. So in ka zo a maimakon ka shiga ruguguwa da mutane kana kokowa, sai ka dawo gefe na sai gama ba kowa, sai ka matsa kusa sai ka jefe ta yadda kake so har sai ka yi yanga. Bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau 7. In ka gama shi kenan, yanzu ka gama activity na farko kenan. Abu na biyu shine aski. So akwai wurin aski, shagunan aski kana iya zuwa kai as a man. Su kuma mata in akwai inda za su rage babu laifi, amma ya fi su bari sai sun koma ainihin Makka a ɗakunansu. Abu na uku shine yankan dabba, wannan hadiya da ake wanda yake wajibi ne duk wanda ya yi kirani ko ya yi ainihin tamattu ya yanka dabba, wajibi ne. To shi ma tunda ka biya kuɗi a banki ko a nan Jaiz Bank ko kuma a can Maka ka biya, za a je a yanka maka. So na uku kenan. Na 4 shine dawafi, na 5 shine sa'i. Duk wanda ya tamattu yana da dawafi guda 2, sa'ayi guda 2. Amma wanda ya yi kirani shi in ya yi ga ya yi sa'ayin farko shi kenan ya zo dawafi ne kawai ke kansa. Ina fata an fahimta. So yanzu wannan jifan da kai ka gama, na ce nakan je da kilifatawa, ina gama jifa sai in koma gefe sai in aske kaina, sai in cire wannan kayan, dama kayana na cikin leda na gida, sai in sa da su nake tafiya Makka cikin natsuwa, da wannan bai da daɗin tafiya gaske. So ina fata an fahimta. Dan manzo Allah ya ce duk sanda aka ka cikin abubuwan nan guda 5, jifa, aski da yanka da dawafi da sa'i, in ka samu yin guda 2 kacal a ciki, to ya halatta ka cire waɗannan tufafin. Kuma duk abin da aka haramta maka na ɗazu, cewa karka shafa turare, karka yi kaza, karka yi kaza, yanzu ya halatta. Mu'amala da iyalanka kada aka hana har sai ka yi dawaful ifada. Wannan shine bayanin da muka yi. To bayan ka kare sai ka koma Makka ka sake yin dawafi irin yanda ka yi na Umara. Bambancin su kawai wannan niyyar na aikin hajji ne, wancan na Umara ne. Duk abin da ka san kayi a lokacin Umara shine ake maimaitawa. Bayan ka gama ka yi sallah bayan makamu Ibrahim, ka sha ruwan Zamzam, sannan sai ka je ka yi sa'ayi irin yanda ka yi na Umara. Bambanci shine kawai wajen niyya, wannan na hajji ne. Sai ka je ka yi duk
abun da ka yi na sa'ayi a lokacin umara sai ka maimaita. In ka gama waɗannan abubuwa guda biyar sun kammala a wannan rana, abun da ya rage shine kar ka yadda rana ta faɗi kana makka, laifi ne. Dole ka tabbatar ka bar makka kafin rana ta faɗi. Ko da za ta faɗi kana kan hanya babu laifi, amma dai kar ka kwanta da gangan har rana ta faɗi. So in ka bar makka za mu dawo mai naɗin can inda tantunan mu da muka kwana shekaran jiya ranar 8 ga wata, ko ba ranar ba ne? Ranar 8 ga wata nan muka kwana zuwa ranar 9 Arafat. Muka je Arafat, bayan mun zo muka kwana Muzdalifa, ranar 10 mu tsaya tan din muka wuce ke wajen jifa. To yanzu can za mu koma mu kwana ranar 11 da 12 da 13 ga wanda yake so. So wannan ranar 11 kana da activities kamar haka. Na farko akwai jifa shedan guda 3 nan. Ran sallah din nan guda 1 kai, amma ranar 11 ga wata wan shekaran sallah guda 3 zaka jefa. Da haka in zaka zo da Mina ka tsinto duwatsu 21, 7 ga wancan karamin ka fara jifarsa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu ka sau 7. In ka gama sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'a. Ka zo ga na biyu na tsakiya, shi ma ka jefe shi sau 7 Allahu akbar Allahu akbar. In ka gama sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a. Sannan sai ka zo ga na ƙarshen sai ka jefe shi ma sau 7 Allahu akbar Allahu akbar. In ka gama shi kuma babu addu'a sai ka sagaya ka sake koma Mina. Ku ci gaba da sallah da zikiri. wadhkurullaha fi ayamin ma'adudat, ko wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Saboda haka za ka zauna kana ta zikiri. Zancen irin yadda mafi yawan mutane suke bai dace ba, sai a ɗauke shi kamar rana ce ta baje koli. Kaga 'yan mata an ci kwalliya, samari an ci kwalliya, ana ta fama da wata riga na jan ƙasa, ya kai ne gan shi yana ta ƙarya. Kayi transfer kuɗin nan ƙarya yake yi, wai shi nuna dai akwai. So duk nan ba bukata, kuma idan kana kuɗi ba ma sai ka faɗa ba. Saboda haka duk wannan ranaku da ake da su rana ne na ambaton Allah da cin abinci. Annabi ya ce ayyamu tashrik, ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah. Kwanuka na cin abinci da shan abin sha da kuma ambaton Allah. Shi sa azumi ma ba a so kai a rana, kawai ka ci abinci ka sha ka kuma yi ambaton Allah. Don haka ana son a yawaita ambaton Allah. A kwana ana yi lokacin azhar a yi ta raka'a 2, la'asar raka'a 2, magariba ma a yi ta ainihin raka'a 3, sannan isha a raka'a 2. Wannan jifar ta ranar 11 an fi son a yi ta bayan azhar, amma tun da akwai cinkoso na mutane yanzu an ba da dama cewa a dinga zuwa tun da safe a fara, don kada a bari lokaci ya kure a zo a yi cinkoso. So za ga waɗansu sun fara tun karfe 8, 9 ana ta tafiya ana dawo. Wannan ba laifi ba ne. Jifan farko kenan? Jifan ranar 11. 11. Saboda me? Saboda cinkoso wanda za a jefa guda 3 na 11. To haka ma na 12 shi ma za ka sake tsinto duwatsu guda 21, wancan 7, wannan 7, wancan in ka jefa ka yi addu'a, wannan ma ka fuskanci alƙibla bayan ka gama jefan ka yi addu'a, wannan kuma babu addu'a. Ranar 12 idan ka gama jifa yanzu kana da zaɓi, ko dai in kana so Allah ya ce shi kenan fala ithma alayka, babu laifi ka tafi ka koma maka, hajjin ka ya kammala. Faman ta'ajjala kenan. Amma wa man ta'akhkhara, wanda kuma ya jinkiri yana so ya cika kwana na 13, in ya gama sai ya sake komawa ya kwana a Mina, wan shekare da safe ko da rana kuma ya sake tsinto waɗansu duwatsun 21 ya sake jifa irin yadda ya jiya. Ina fata an fahimta, shi ma babu laifi. So duk wanda kai baka yi laifi ba, amma wanda ya na 13 dole ya fi kalada saboda ƙarin jifa da ya samu. So wannan dai shine daga nan aikin hajji ya kammala, babu sauran komai sai abu ɗaya, shine dawaful wada, dawafin bankwana, wanda shi kuma ba a yin sa sai an tabbatar maka cewa ga lokacin da jirgin ku zai tafi. Sai a ce in kun yi sallar kaza ko azhar ko la'asar da Allah ku yi dawafin bankwana, dan daga nan za a zo a ɗauki kaya a tafi airport. So in an yi wannan sanarwa sai ka je ka yi dawafi. Shi wannan dawafin shi ma yadda ake yin duk sauran dawafai haka ake yin sa, illa niyya kawai, tunda wannan niyya ce ta dawafin bankwana. Shi ma ana nafila bayan maqama Ibrahim, sannan sai a fito. Shi babu sa'ayi, kada kuma dan naga wani wai ya gama dawafin ban kuma ya je na sa'ayi, to kaga wannan kuskure ne. Shi babu sa'ayi, kana gamawa sai ka fito ka yi bankwana, ka tawo a hotel a ɗauki kaya a je airport a shigo jirgi, sai kuma mu dawo ma
kasan mu Najeriya insha Allah rabbul alamin. Wannan ne shine a يا زائرين بيت الله تروحوا ترجعوا بحفظ الله ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله.